We are together here. My name is Roemer Pierik. I'm partner architect of EGM Architects, and today joining me is Zita Balayiti. Yes. Мене звати Roemer Pierik, і я партнер і архітектор компанії, і зі мною сьогодні Zita Balayiti, наш партнер. Yes, good afternoon. I'm working here as an associate architect. I'm working mainly on public buildings, master planning, and how to revitalize areas of different cities. Zita працює в цій компанії і займається переважно генеральними планами, громадськими будівлями. We are an architecture firm and we have about 80 employees. Це архітектурна компанія, яка має 80 співробітників. We work as architects, interior design, and we also have a department of research and development. Ми працюємо не тільки з архітектурою і інтер'єром, ми також працюємо і над вишукуваннями. Most of the work we do is in the public realm, in public buildings, such as hospitals, city halls, police stations, etc. Education. Переважно наші проекти – це громадські будівлі різного призначення, госпіталі, поліцейські ділянки, а також заклади освіти. And also education. Також заклади освіти, так, я почула. The largest part of our office is working in the field of healthcare design. Більша частина нашого офісу все ж таки працює сфокусована на медицинських закладах. And from that perspective, we have been asked by Andri to join today's meeting to share with you some thoughts and approaches on rebuilding cities and developing areas in cities in the Netherlands. Саме тому Андрій запросив нас виступити в цьому заході, щоб розповісти про наш досвід відбудови медичних закладів. What you see here is an image of the Netherlands that shows the network of the healthcare system in the country. Ви зараз бачите на екрані систему медичних закладів в Нідерландах. And what you see here is that we have approximately 50 to 100,000 healthcare institutions. І ви можете побачити, що ми маємо більше 50 тисяч до 100 тисяч різних закладів медицини. And we have about 17 million people living in the country. І це на 17 мільйонів населення в країні. This map shows you the distance that people have to travel from their homes to the nearby hospital. Ця карта показує вам, яку дистанцію люди мають осягнути, добираючись до медичного закладу найближчого. In minutes of time traveling. В минутах по тривалості. And what you can see is that across the Netherlands there is a very large network of connections between all the various hospitals and the people that live in the country. І ви бачите, що в Нідерландах дуже щільна сітка розташування таких закладів в країні. Now, in light of today's conference, we were asked to think about how can you rebuild cities based on looking at your healthcare infrastructure. Саме для цієї конференції ми думали над питанням, як відбудовувати медичну інфраструктуру для вашої країни після війни. And we have for you today two samples of two projects that we are working on. І для вас ми маємо два приклади, як найкраще відбудовувати такі заклади. The first project is in the city of Rotterdam. Перший проект в місті Роттердам. It is the Erasmus Medical Center in Rotterdam. Це медичний центр Erasmus. What you see here, though, is a map of the country where we show you all the university medical hospitals. We have 8 in total.
На цій карті ви бачите взагалі розташування медичних університетів країни. Ми маємо їх 8 загалом. And what we'd like to show you is how the university medical hospitals become very important catalysts for urban development, because it's not only healthcare, but it's also education and it's also research. Ми хотіли би підкреслити, що дуже важливо, коли це не просто медична установа, а коли це також і заклад освіти, і місце проведення досліджень, і поєднати це в такі потужні центри. So today we will show you the Erasmus Medical Center first, which is in Rotterdam. Ми вам хочемо показати спершу центр в Роттердамі. Rotterdam was amongst one of the cities in the country that was heavily bombed in the Second World War. This picture shows you the scale of destruction after the city was bombed in the so-called Blitz in 14 May 1940. На цій фотографії ви бачите, як сильно був зруйнований центр міста Роттердам на початку Другої світової війни внаслідок операції Бліц, і це центр самого міста. The entire historical city center was essentially destroyed. Історичний центр міста був повністю зруйнований. And this was what was left of it. І це ви бачите те, що залишилось після бомбування. You can see here the amount of people that were killed in a very short amount of time during this terrible bombing. Ви бачите, що в цей короткий період бомбування загинуло така кількість людей велика, і скільки людей залишилось без житла. The extent of the damage basically created the decision to demolish almost the entire city center. Внаслідок такого сильного знищення було вирішено практично все в центральному місці знести. And despite, of course, this awful disaster, the city destruction was regarded as an opportunity to redress all the problems that were there in the industrial city, such as crowdedness, poor neighborhoods, etc. So it was a chance to radically build up the city again. І насправді це таке велике нещастя змогло стати гарною можливістю відбудувати місто набагато краще і не відбудовувати індустріальні центри, які були перевантажені людським житлом, і воно було не дуже комфортним. And this approach was also used for hospitals in park, such as the Dijkzicht Hospital. But what's important is that in the new view of the city, one wanted to pay attention to the human scale and the livability. І вже при відбудові, як це видно в конкретних прикладах нового району, як, наприклад, Dijkzicht Hospital, лікарня, було прийнято підхід більш людський і зовсім інше сприйняття міста у новій концепції. What you see here is again the city center as it was destroyed, and in the middle you see the area that was destroyed, the city center within the yellow boundaries. Ви бачите на картинках по центру жовтим виділена територія основних руйнувань. And on the right side you see a very famous sculpture which is called the Destructed City. Справа ви бачите монумент зруйнованому місту. So if you take the middle picture with the yellow outline. Якщо ви звернете увагу на центральну цю картинку з жовтими краями. As the area that needed to be redeveloped and reconstructed. І ця територія, яка повинна була бути відновлена і реконструйована. The approach that was taken was again this human scale, but a lot of emphasis to
flows and having movement of cars and people within this new urban fabric. І за новим підходом, який більш орієнтований на людину, звичайно, було більше сплановано таким чином, щоб було зручно переміщатися людям і машинам з одного місця в інше. So the city made a plan, which is called the wederopbouwplan, as you see here. І ви бачите вже зовсім абсолютно новий підхід в плануванні міста, воно було повністю по-іншому сплановано. This was so-called the basic plan for rebuilding the inner city of Rotterdam. І це був основний план відбудови центральної частини зруйнованого Роттердаму. And on the left side, in the green circle, you actually see the location of the nowadays Erasmus Medical Center. І ви бачите в нижньому лівому кутку зеленим обведене це розташування цього медичного центру Erasmus. So what you see here is how the urban design was made for this new city center. І те, що ви бачите, це городський дизайн центральної частини міста. And here you see actually the final plan as it is being realized. І тут ви вже бачите реальний план, який вже був реалізований. And what's interesting and is what we'd like to share with you is the importance of the hospital within this development and its position within this urban fabric on the left. І що ми хочемо вам продемонструвати цим прикладом, це те, як планування такого закладу впливає взагалі на урбаністичне планування цілого району. So we have described it, Erasmus City, from wounded city to healing environment. І основний меседж при проєктуванні цього центру був як лікувальний ефект цього закладу. Again here, the left, the image of the structure of the city center. On the right, you actually see the whole new center of the city, including the Erasmus Medical Center on the front of the picture. І тепер ми можемо порівняти дві картинки, те, як було до початку відбудови, і те, що зараз є, і включаючи цей центр Еразмуса. And important with rebuilding was the attention to building up a infrastructure on which you could add elements and which could continuously attract new developments. І тут ви можете бачити, як поєднуються ті об'єкти, які були, з новим будівництвом, новим девелопментом. Here you see a timeline of the actual Erasmus Medical Center. On the left, the original hospital as it was located in the city center on the Koolsingel. І тут ви можете бачити історію, як взагалі відбувалася зміна і розбудова цього медичного центру Erasmus протягом історії. And then the second image, the 60s, is the new hospital as I showed you in this green circle as part of the reconstruction of the city center. І ось ви бачите на другій фотографії, це картинка, як виглядав цей центр в 60-х при розбудові саме академічної частини цього госпіталю. And then, of course, the hospital started to grow because it started to include also the medical faculty. І так, як тепер цей заклад вже розміщував медичний факультет, він став ще більшим. And nowadays, what we'll show you is that the Erasmus Medical Center is a hospital, university hospital, where healthcare, education, research all come together and thrive off each other. І тепер ви бачите, що це взагалі одна з великих будівель, яка поєднує в себе і університет, і дослідження, і, звичайно, госпіталь. Now, this is the picture of the hospital on the Koolsingel in the center of the city. Так, це фотографія будівлі в центрі міста до війни. This is a picture of that same hospital as it was destroyed after the war. Тут ви бачите руйнування під час війни.
And at that moment, it was decided to locate the new hospital towards the northeast southwest side of the city, as I showed you in the green rebuilding map. І так, як було прийнято рішення перенести медичний заклад трошечки лівіше, як було видно на карті, де було зеленим окреслено перенесення цього закладу. And one of the very important decisions that was made is that the hospital was meant to stay within the city boundaries rather than being moved outside of the city. Не дивлячись на те, що було прийнято рішення перенести його з центру, воно все ж таки залишилося в границях міста. Це теж було важливе рішення. Shortly about Erasmus, it's of course one of the 8 Dutch university medical centers. Кілька фактів про цей центр. Звичайно, це один з найбільших в Нідерландах з 8 університетів і медичних центрів, які поєднані. And it is committed to, of course, a healthy population through healthcare, research and education. І, звичайно, його основна ціль, щоб населення було здоровим через покращення медичного обслуговування, а також освіти в медицині і певних вишукувань і досліджень. And it's exactly these various elements in combination with its location in the city that make it interesting for a urban development from a healthcare perspective. І тепер це одне з таких лідуючих закладів з розвитком на перспективу. I mean, it attracts, of course, various activities, and because it's located within the city, because there's healthcare and universities and research, it becomes a nucleus in the city from which other things can start to develop further. І так, як цей заклад знаходиться в межах міста, він, звичайно, є центром великого тяжіння для усіх людей і доступний для усіх людей. This is quite a rudimentary picture, but the point is that you are looking at about 200,000 square meters of newly built hospital that is connected on various areas to the city, which was very important to sort of nestle the building in the city. Сказав, що там наскільки я зрозумів, 200 тисяч квадратних метрів поєднані в одну будівлю. Це дає змогу в такому. My point is that it was very important to connect the building on various areas to the city fabric, as you can see here. Ну, дуже важливо поєднати саму будівлю з самим містом і з тим, як воно імплементується у місто. Another thing which was very important is what it was to deal with the scale of the building, because it's very large and it had to somehow fit within the urban fabric in the different scales. Ну да, тут показані різні вигляди фасадів і різні масштабування, як вони виглядають з різних боків. Essential, Andrei, was the attention to organizing flows, as was done in the Rotterdam harbor as well, while it was growing. Ну, центр приділяє увагу велику для порту, який, я так розумію, є великим значенням для цього Роттердаму, для цього міста. І, звісно, це такий один із великих комунікаційних шляхів. And here you see some views of the hospital itself, and you see the emphasis to connecting and being able to move through the building. Ух ти. Ну, ви зрозуміли, да? Тут показано, як у будівлі, як це логістично, да? Як люди проходять через центр, і це є частиною все ж таки напрямку або руху людей через місто. With attention to a quality of public space and a quality of the spaces you move through. І зрозуміло, да, що люди – це той потік, який йде через центр.
Тобто люди, які рухаються містом, вони йдуть і через безпосередньо клініку, яка є частиною міста. Взагалі прикольно поєднати університет і... Окей, let's continue. And here you see what is positioned around the medical center, and that is museums, universities, and of course parks. Ну, тут є і музей, і університет, і, звісно, парк. In order to create a place in the city where people come to, where people gather, where various activities are being placed together, and essentially building up the city. Ну, задача зробити було місто поєднання людей, де вони можуть проводити час і, в принципі, я так розумію, відчувати, що клініка – це не просто про лікування, а це саме про здоров'я. Ну, я так, наскільки... Okay. And the partnership in this is very important because hospitals existing next to museums, existing next to natural public parks, all working together to create a lively, vibrant city rather than separate areas detached from each other. Поєднання цих елементів, як університет, музей, парк і інших, дає можливість відчувати, що це є частина healthy style, можливо, такого, частина здорового життя і частина здорового міста для кожної людини. Тобто відчувати поєднанність з цим всім. We are still working on the continuation of the master plan of the Erasmus Medical Center. And here you see an image of that process. Вони продовжували працювати над мастер-планом весь цей час. Tell me, please, you continue this work now? Yes? Yes. This is the most recent further development of the master plan for the Erasmus Medical Center territory. Okay. I think this how many square meters this or maybe acres this master plan? It's going. I think it is in the neighborhood now of almost 500, and I think it will be doubled. Подвоєно. Тобто 5, я так зрозумів, 5 гектар, зараз збільшено, тобто 10 гектар. 10 hectares, yes? Yeah, 500,000 square meters to a double, yes. In гектар, окей. Тобто вони продовжують і досі працювати, да? Sorry, okay. No, I'll go back to this image just for a minute. On the left side is a very important image I forgot to explain, sorry. Here you see how the hospital connects to the museum park, connects to the park, connects to the housing, and essentially creates a whole new urban development within this part of the city. З лівого боку видно, як частина музею, якщо ви побачили, да, парку, університету поєднуються в генплан міста, і все це є частиною здорового міста. Yeah. So the idea behind this project is that the new construction of the Erasmus Medical Center was meant to be anchored, linked to the city, so that the city could come in and could go out of the building in a very easy way. So really connecting all the various parts together. Тобто загальна ціль і ідея була, щоб поєднати саму інфраструктуру міста з медициною, і щоб медицина, я так розумію, не відрізнялася від просто стилю життя. Тобто вони, це не в звичному розумінні лікарня. І люди мають бути транзитом проходити через це, і це як частина їхнього побутового життя на кожен день. And from this joining of program,
new developments can happen, which is what this master plan is doing. Here you see offices, you see new private healthcare, you see apartment complexes. So as it is growing, it's becoming more inclusive, it attracts new program, and it becomes more and more, more and more city. Окей. Да, це така частина постійного розвитку, і мені це, до речі, така думка, як у нас розвиваються або намагають розвити індустріальні парки, так у них розвивають медицинські парки. It's like in our country try to develop industrial park when it's connecting ill. Yes, but now this is a healthy park. Yes, it's very common. Correct. Yes, okay. And yes, let's continue. And if you then go back to the rebuilding map of Rotterdam, this area is one of the anchor points from which the city can develop. Якщо ми повернемося до відбудови міста Роттердам, ми зрозуміємо, що цей центр став як якор всієї відбудови, який задав головний тон. So what the goal of the development is that we end up with a smart health tech campus in the city center. І ось ви бачите, що планується далі. Це такий смарт-центр, кампус здоров'я. And where healthcare, education, research, housing, public functions all come together, all support each other, and all attract other functions in its continuous growth. Де ці початкові функції медичного центру, медичної освіти, медичних вишукувань долучаються, доєднуються до житла, до інших громадських будівель і об'єктів, і об'єднуються і інтегруються в одне ціле. And on the left side of this picture you see a housing development, and that is at the moment realized. Зліва ви бачите якраз такі житлові частини цього проекту, які зараз реалізовуються. And this is the actual photograph of that project. In the back, you see the hospital area. І це реальна картинка того, що вже відбудовано, і на задньому фоні, якраз медичний центр. The interesting thing about this housing project that it's very close to the whole medical campus, and the people that live there are the doctors, the nurses, the students. It's a mix of people that all have some connection to the whole medical campus. І що цікаво у цьому об'єкті, якраз такі люди, які тут проживають, вони повністю поєднані з життям цього медичного центру. And of course also families, або студенти, або працівники цього медичного центру. And it also attracts families because of the infrastructure that is around with regards to healthcare, schools, etc. І тому він навіть притягує ті родини з дітками, яким цікаво бути поруч з медичними послугами на дуже близькій відстані. So what we're trying to show you is that the thought behind the Erasmus Medical Campus is a thought of adding and including other functions such as education and laboratory, other services in order to build up a vibrant city. Що ми хочемо підкреслити для вас, що просто відбудова медичного центру, якщо не буде пов'язано з іншими функціями, такими як навчання, лабораторії, публічні сервіси і житло, воно саме тоді воно стане таким живим організмом розвитку центру, розвитку міста. And from bringing these functions together, you end up with a catalyst for further development of the whole area. І такий об'єкт може стати каталізатором розвитку ще більшої ділянки. Now, as you might know, and that Rotterdam was voted by the Lonely Planet Best Travel in 2016.
Можливо, ви знаєте, що Роттердам було визнано сервісом мандрівників одним з найкращих міст, найкращим містом з 10 для відпочинку. And of course, there's many aspects to it, but one of the aspects is that the Erasmus Medical Center complex was a very strong part of that quality. І, напевно, одним із важливих чинників результатом, який привів до цього результату, стала саме велика роль саме цього медичного центру Erasmus. You want to add something? Then the second project we would like to show you is in the city of Nijmegen. Наступний приклад, який ми хотіли вам показати, в місті Нейме. In Nijmegen we have the Radboud University Medical Center. У цьому місті є ще один медичний центр, називається Радбаду. Our firm has been working on the Radboud project for about 25 years. І наша компанія працювала над цим проектом понад 25 років. Radboud University is one of the largest leading hospitals in the Netherlands. Цей проект університет і медичний центр є одним з найбільших і лідуючих госпіталів взагалі в Нідерландах. It started in 1905. Його було започатковано ще в 1905 році. And it's of course amongst one of the largest medical university hospitals in the country at the moment. І на сьогодні це один з найбільших медичних закладів освіти. Again, here on the left, you see what happened after the Nijmegen was also bombed in the Second World War. This is the city center of Nijmegen. А це ви бачите результати військових дій, які відбувалися у Другу світову війну в центрі міста Нijmegen. And on the right, you see how in Nijmegen the first hospital buildings were realized on a territory just in the vicinity of the city center. І на другій фотографії ви вже бачите, з чого починався розвиток цього госпіталю одразу поруч з містом. And on the left side, as the hospital was growing, it started to need and attract other programs such as the same as the Erasmus Medical Center. І з початком свого розвитку, так само як і університет Еразмусу, він почав розростатися і долучати нові функції до себе. So over the last 25 years, we have been working on a master plan where we have included, of course, the hospitals, but also laboratories, educational facilities, all again growing to this healthcare campus. І за останні 25 років ми, як компанія, працювали над генеральним планом цього проекту, додаючи нові функції, такі як нові освітні будівлі для освіти, лабораторії та додаткові послуги. This is the master plan from above. Here you see all the various buildings involved. А це ви вже бачите мастер-план цього району, де ви бачите, як поєднані між собою ці будівлі. And within this plan, which I think is a lot of attention to the public space. І мені здається, дуже велика увага приділяється саме публічним зонам загального доступу. This is the design which will be built in the coming years for the actual public space on the campus. Це ви бачите проект з загальної площі, яка буде збудована в найближчі роки поруч з головним кампусом. So here again we have a healthcare campus where all these functions come together and where in the end the public space is designed to bring everything together and to bring it into a lively place where one can stay, learn, etc., etc. І ви бачите, що за допомогою такої архітектури ми намагаємося створити місце, яке буде приємним для людей знаходитись, буде притягувати людей, щоб більше часу проводити в цій локації.
And as you can see, which is quite nice, is all cars are organized in parking garages out of sight to emphasize the pedestrians, bicycles, anything related to a healthier lifestyle and a lifestyle that is about connecting to essential functions that we all need. І тут ви бачите, що зовсім немає машин, вони всі сховані на парковках, які розташовані під низом, щоб підкреслити велику перевагу для пішоходів та велосипедистів. Here are a few final images. This is the actual education building, the so-called Center of Excellence. Я вам хочу показати вже готові будівлі. Це, наприклад, один із кампусів, центр високої оцінки. It's where the staff can have coffee, lunch, dinner, and it's where the students are going to their faculty training programs. Це місце, де студенти та вчителі можуть відпочити, випити кави і взагалі знаходитись між різними своїми заняттями. And here is the new central building, which is actually at the moment finished in the center of the campus. А це нова будівля в центрі кампусу, яка зараз тільки завершується. So again, we show you this project as a way to think about using healthcare and hospital development in combination with education, in combination with research, as ways to start up building new territories within cities. We think it's interesting. It's an important, but it's and we wanted to share these thoughts with you with regards to what might be needed in Ukraine as it will be rebuilding itself over the years. Цими двома прикладами ми хочемо показати вам саме приклади інтегрованих таких медичних закладів, де не тільки медичний заклад, але і центр навчання, і центр лабораторний і досліджень. І хочемо запропонувати, щоб в Україні при відбудові така концепція також могла оживити міста і зробити їх кращими. So, then if there's a little time, I'm not sure, do we still have a little time? No, we have to move forward. Sorry, okay, but it was no problem. really. Thank you for your translation, Olga. Much appreciated. Thank you, thank you. I hope that I do it properly. Питання будуть, тому що і питання ж є у людей. Так, давай зробимо трішки питання. Ти можеш зачитати, а я перекладу. Я спробую знайти, де вони написали. Окей, first of all, Roemer, tell me please. Rudy, we have a couple of questions. Yes, we have a couple of questions about this presentation. First of all, thank you very much for this. It's real cool work, and I hope you will post this in our sources. But interesting, if talking about this place, are there kindergarten or school, maybe high school or middle school? What do you think about? Because a lot of people go out from moving from this place and live there. Є ще запитання щодо розміщення на цій території садочків і інших освітніх закладів, які не пов'язані з медициною, а пов'язані з дитячою освітою. Чи є вони на території? To answer your question, Andri, if you look at the Erasmus Medical Center, there are, besides universities, right across from the area, high schools, daycare, little shops. I mean, all these functions are present within that territory. Yes. Yeah, yes. Mm-hmm. Так, і відповідь ствердна. Насправді на території Еразмуса розташовані не тільки освітні заклади, а навіть магазини. Ці всі функції також присутні. Thank you. Ну, тоді інші там питання, які там писали люди. One more question. Is there a special land status of this land? Is there a special, maybe some taxation specifics for this land, or it's just the simple land as the all around the city? Well, of course,
the territory for the Erasmus as well as for the Radboud is so-called public territory, which is of course, is where the city is involved as well. And the development is, of course, done together with the city and all the public programs. This is it's not a private development, so to speak. Це не приватний девелопмент, це ділянка міста, і воно належить місту, і місто активно включене в розвиток це землі публічної забудови. But the interesting thing is that the areas around it are becoming also attractive, which is why we showed you this housing development. Because of its proximity next to the Erasmus Medical Center campus, it became very attractive to develop. Але що важливо підкреслити, що території, які знаходяться поруч, вони також стають більш привабливими, навіть якщо вони належать приватним власникам, тому що вони просто розташовані поруч такого об'єкту, і їх вартість також підвищується, і інтерес до них. Yeah. So what we try to show you is that the attractiveness between these kind of larger public developments that all cities somehow have in combination with creating value for everything around it. That is what we try to share with you today. That it's about thinking across programs rather than separate programs just next to each other.